Σήμερα θα παραμείνουμε στο πλαίσιο της Παλαιάς Διαθήκης που συνήθως μελετάτε στο Chapel και θα έχουμε κάποιες σκέψεις από τον Ψαλμό 88. Θα ξεκινήσω με μια εισαγωγή και μετά θα διαβάσουμε κάποια εδάφια από αυτόν τον ιδιαίτερο ψαλμό. Okay, so today, on Mondays, you zoom in on passages from the Old Testament. So that's what we're going to do. We're going to take a quick glance at Psalm 88. Ένα σήμαινο στα ελληνικά αναφέρει «Και εγώ ζω τώρα στο φως και όλα γύρω ουρανός». There's a song in Greek that has this lyric line that says, "And now I live in the light and all around is heaven." Τι γίνεται όμως όταν ζεις στο φως της αγάπης και της παρουσίας του Χριστού, αλλά όλα πηγαίνουν στραβά και ανάποδα. But what happens when you do live in the light of the love and presence of God, but everything around you is falling apart and seems to be upside down? Τι γίνεται όταν η αγάπη σου για τον Χριστό μεγαλώνει, όπως και η πίστη σου? What happens when your love for God is growing and your faith in Him is increasing? Αλλά τα πράγματα χειροτερεύουν ολοένα και περισσότερο. But things seem to get worse and worse around you. Και ο Ψαλμός 88 είναι ένα παράδειγμα ενός θρήνου, όπως λέμε, ενός ψαλμού που μας δίνει ακριβώς αυτή την εικόνα. And Psalm 88 is an example of a song of mourning that gives us this image, this impression. Εντυπωσιακό είναι να σκεφτούμε λίγο ποιος έγραψε αυτόν τον ψαλμό. It's quite impressive to ponder who wrote this psalm. Τον έγραψε ο Αϊμάν, που ήταν οδηγός λατρείας του ναού του Θεού. It was written by Haman, who was a leader of worship in the temple of God. Ένας από τους τρεις ανθρώπους που ο Δαβίδ όρισε για να οδηγούν τους ανθρώπους του Θεού στη λατρεία του Θεού. He was one of three that King David appointed to lead God's people into the presence of God through worship. Τώρα, για να δούμε λίγο τους ψαλμούς πολύ γρήγορα, υπάρχουν τρεις κατηγορίες ψαλμών σύμφωνα με τον Walter Brueggemann. According to Walter Brueggemann, there's about three categories of psalms in the book of Psalms. Υπάρχουν οι ψαλμοί προσανατολισμού, There's psalms of orientation, που όλα πηγαίνουν καλά στη ζωή του ψαλμοδού. where things seem to be going wonderful in the life of the psalmist. Οι ψαλμοί επαναπροσανατολισμού. There's then reorientation, yes? Όπου υπάρχει ένα θαύμα ή μια επέμβαση του Θεού την οποία βιώνει ο ψαλμοδός. In which the psalmist is describing an intervention of God or something that God has done to change a situation. Και υπάρχουν και οι ψαλμοί από προσανατολισμού. And then there's also the psalms of disorientation. Yes. Στους οποίους οι ψαλμοδοί νιώθουν αποξενωμένοι από το Θεό. Where the psalmist feel stranded, estranged by God. Και from God. Οι ψαλμοί αυτοί αντιπροσωπεύονται κυρίως από τους θρήνους που αποτελούν περίπου τους 65 από τους 151 ψαλμούς. And these are songs of mourning. We call them the songs of mourning, and they're about 65 of the 150 psalms. Συνήθως αυτοί οι ψαλμοί καταλήγουν με κάποια μορφή εμπιστοσύνης, ευχαριστίας, δοξολογίας στο Θεό. The songs of mourning usually will end with a note of praise or trust in God. Συνήθως έχουν ένα καλό τέλος. Usually they have a happy ending or a good ending. Ο Ψαλμός 88 όμως είναι μοναδικός επειδή είναι ο μόνος ο οποίος τελειώνει με μία άκρος καταθλιπτική νότα. But Psalm 88 is the only psalm that is unique in itself in that it ends with a very depressing last note. Το τελευταίο εδάφιο αναφέρει «Μάκρινες από μένα», απευθύνεται στο Θεό, «γείτονες και φίλους και μόνη συντροφιά μου η σκοτεινιά». The last verse reads, "You have taken from me friend and neighbor, darkness is my closest friend." Νιώθει ότι δεν του έχει μείνει κανείς και τίποτα. He feels that nothing's left for him. Δεν έχει κανένα υποστηρικτικό δίκτυο. There's no supportive network for him. Και νιώθει ότι ακόμα και ο Θεός And he feels that even God του έχει γυρίσει την πλάτη. has turned his back on him. Δείτε λίγο πώς ξεκινάει ο ψαλμός. Εδάφιο 1. «Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου», η μόνη αναφορά στο Θεό, «ημέρα και νύχτα έκραξα μπροστά σου». And as the psalm started in verse 1, verse 1, yes. Lord, you are the God who saves me. Day and night I cry out to you. Και ο υπόλοιπος ψαλμός αποτελεί μια σειρά παραπώνων που έχει ο ψαλμοδός προς το Θεό.
And the song continues with a list of complaints that the psalmist has against the Lord. Μια αγωνιώδη κραυγή θλίψης. It's an agonizing cry of sorrow. Σας ενθαρρύνω να διαβάσετε και να μελετήσετε τον Ψαλμό 88 στην προσωπική σας ώρα αυτή την εβδομάδα. To read and to study and meditate on Psalm 88 in your quiet times with the Lord this week. Προσέξτε δύο μόνο εδάφια που αναφέρει ο οδηγός λατρείας του ναού. Pay attention to only, at least I'm going to highlight a couple verses that this worship leader is mentioning. Εδάφιο 3. Η ψυχή μου γέμισε από κακά, η ψυχή μου πλησιάζει στον άδη. Verse 3. I am overwhelmed with troubles and my life draws near to death. Εδάφιο 6. Με έβαλε στον κατώτατο λάκκο, στο σκοτάδι, στα βάθη. Verse 6. You have put me in the lowest pit, in the darkest depths. Όταν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά και ανάποδα, συνήθως προσπαθούμε να προστατεύσουμε από τον Θεό και λέμε ότι δεν έχει να κάνει τίποτα με αυτό το κακό το οποίο συμβαίνει. When things seem to be going horribly wrong, we feel the need to want to protect God and to not say that he's at fault for any of these things. Ο Θεός όμως δεν είναι ένας αδύναμος ή αβοήθητος παρατηρητής όλων όσων μας συμβαίνουν. God is not a helpless, weak observer of the things that are just happen to be happening to us. Δεν έχουμε πραγματική ελπίδα αν ο Θεός δεν είναι αυτός ο οποίος ενεργεί και στις καλές αλλά και στις κακές στιγμές. We truly have no hope if the God we believe in is not the God who is at work even in the bad times. Θα ήθελα να δούμε δύο μαθήματα από αυτόν τον ψαλμό. I'd like us to take a look at two lessons from this psalm. Το πρώτο είναι ότι ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή σου, The first is whatever's happening in your life, προσευχήσου, προσευχήσου, προσευχήσου. pray, pray, pray. Αυτό το βλέπουμε ξανά και ξανά και στη διδασκαλία του Απόστολου Παύλου. We see this again in the teachings of the Apostle Paul. Λέει αδιαλείτως προσεύχεστε, αυτά Θεσσαλονικής 5:18. 1 Thessalonians 5:18, pray without ceasing. Στην προσευχή προς καρτερούντες, στη Ρωμαίους. In Romans it says persist in prayer, Και στην Κολοσσαείς 4:2, εμένετε στην προσευχή. And in Colossians 4:2, persist in prayer again. Άνοιξε την καρδιά σου στο Θεό. Open your heart to God. Γνωρίζει τα πάντα για σένα. He knows everything about you. Γνωρίζει αυτά που δεν γνωρίζει κανένας άλλος. He knows the things that nobody else knows. Γνωρίζει τα βαθύτερα μυστικά σου. He knows your deepest secrets. Γνωρίζει τις αμαρτίες που έχεις κάνει και αν τις δημοσιοποιούσαμε δεν θα ερχόμασταν κανείς από εμάς ενδεχομένως στο βιβλικό κολέγιο. He knows the sins you have done and if we were to publicly display them, none of us would be here at this Bible college at this moment. Άνοιξε την καρδιά σου σε εκείνον που σε αγαπά παρά τα λάθη σου. Open your heart to him who loves you regardless of your errors. Άνοιξε την καρδιά σου σε εκείνον που είναι πάντοτε εκεί για σένα. Open your heart to the one who is always there for you. Ένα από τα αγαπημένα μου αποφεύγματα για τη φιλία είναι το εξής. One of my favorite phrases about friendship is the following. Ο πραγματικός φίλος είναι αυτός που μένει όταν όλοι οι άλλοι φεύγουν. The true friend is the one who stays when everybody else checks out. Όταν κάνεις μία ανοησία, όταν δεν είσαι αυτός που πρέπει να είσαι. When you do something stupid and you're not who you should be. Οι άνθρωποι πολύ εύκολα θα μας αφήσουν, θα μας εγκαταλείψουν, People might leave us, they might abandon us, θα μας προδώσουν, they might betray θα us, ξεχάσουν όλα όσα έχουμε κάνει για αυτούς. and they will forget all that we have done for them. Ο Θεός όμως είναι God, πάντοτε εκεί για μας, είναι πάντοτε διαθέσιμος προς εμάς. Is always there and he is available to us. Αναφέρεται στο Θεό της σωτηρίας μου, στα εβραϊκά είναι το διαθηκικό όνομα του Θεού, Γιαχβέ. He speaks here of the God of my salvation, which is the covenant name for God. Και αυτό μας θυμίζει ότι ο Θεός είναι ο Θεός που είναι πιστός στην απιστία μας. And this is the reminder that this is the God who is faithful in our unfaithfulness. Είναι δυνατός στην αδυναμία μας. He is strong in our weakness. Ο Θεός ο οποίος γνωρίζει τα πάντα για μας. The God who knows all things about us. Γι' αυτό και μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας προς Αυτόν. That's why we can be ourselves with him. Μπορούμε να προσποιούμαστε στους άλλους. We may act or give appearances to others. Όσον αφορά την πνευματικότητά μας. Regardless our spirituality. Όσον αφορά την δυνατότητά μας να υπηρετήσουμε. Or as to regarding to our ability to serve. Αλλά στο Θεό δεν χρειάζεται να προσποιούμαστε. But we don't need to pretend with God. Γνωρίζει τα πάντα για εμάς. He knows all things about us. Ο Αβραάμ Λίνκον είχε πει Abraham Lincoln had said,
Ότι μπορούμε να ξεγελάσουμε μερικές φορές όλους τους ανθρώπους. That we could perhaps deceive all people sometimes. Όλες τις φορές μερικούς ανθρώπους. All times we could deceive some people. Αλλά δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε όλους τους ανθρώπους όλες τις φορές. But we can't deceive all people all times. Και σίγουρα ποτέ δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε το Θεό. And for sure we can't deceive God. Που γνωρίζει τα πάντα για μας. Who knows everything about us. Και ακόμα και όταν δεν ξέρουμε τι να προσευχηθούμε, And even when we don't even know what to pray. ο Παύλος λέει στη Ρωμαίους 8 The Apostle Paul tells us in Romans 8 ότι το Άγιο Πνεύμα προσεύχεται για μας that the Holy Spirit prays for us σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, according to the will of the Father, με στεναγμούς αλάλητους, με λόγια που δεν μπορούν να εκφραστούν με λέξεις. with groaning, with words that cannot be uttered, sounds that cannot be uttered in words. Και την ίδια στιγμή διαβάζουμε ότι ο Χριστός στην Εβραίους 7 And we also read at the same time in Hebrews 7 ότι ο Χριστός ζει αιώνια και μεσιτεύει αιώνια Jesus lives eternally and he intercedes eternally για όσους πλησιάζουν τον Πατέρα μέσω αυτού. for all those that approach the Father through him. Ό,τι και αν συμβαίνει, προσευχή σου. Whatever you're going through, pray. Άνοιξε την καρδιά σου σε Αυτόν. Open your heart to him. Γνωρίζει τα πάντα, He σε knows αγαπάει, all things, he loves you, είναι πάντοτε εκεί για σένα. and he's always there for you. Δεύτερον, άσε τον εαυτό σου να θρηνήσει και άσε και τους άλλους να θρηνήσουν γύρω σου. Second, allow yourself to mourn and allow others to mourn with you. Στους νέους εργάτες και επιμένες λέμε ότι η ιδανική επίσκεψη περιλαμβάνει δύο βασικά συστατικά. And pastors who are in training or young, new in the role of pastoring will say there's two things to remember when you visit someone. Εμφανίσου και άκουσε. Show up and listen. Rick Warren used to say, show up and shut up, which is another way of putting it. Οπότε, ναι, ο Rick Warren το έλεγε αλλιώς. Βγάλει και το σκασμό, μην μιλάς. Δηλαδή 90% να ακούς και 10% να μιλάς. So 90% listen and 10% speak. Και άκου πραγματικά στους άλλους το περιθώριο να σου πούν ακόμα και αυτό που δεν θες να ακούσεις ή δεν πρέπει να ακούσεις. And truly listen. Allow the other person to say the things that you feel uncomfortable hearing. Είναι πολύ σημαντικό κάθε διακονία να έχει ένα DNA. It's important that every ministry has in its DNA. Όπου τα άτομα να μπορούν να εκφράζουν τις ειλικρινείς αμφιβολίες ή ερωτήσεις τους. The freedom for people to express their genuine concerns and questions. Βεβαίως μέσα σε ένα κλίμα σεβασμού, έτσι, να το εκφράζουμε με σεβασμό. Σε υγιή πλαίσια. Αλλά πολλές φορές μας διακατέχει ένας πνευματικός καθοσπρεπισμός. But sometimes we're kind of consumed by this need to be very proper in a spiritual sense, maintain this proper spirituality. Φανταστείτε ο οδηγός λατρείας ή αυτός που οδηγεί τη συμπροσευχή μες εκκλησίας ή ο ποιμένας ή ο πρεσβύτερος να προσευχηθούν για την πνευματική τους κατάσταση, όπως ακριβώς προσεύχεται ο ψαλμοδός. Imagine a pastor, a leader, someone leading the worship in church or a ministry to pray as this psalmist is praying, as this worship leader is praying. Θα του λέγαμε μάλλον να πλησιάσει τον αδελφό Μπομπ για συμβουλευτική. We would say you might want to approach Brother Bob Hill for counseling. Και καλά θα κάναμε. And of course it would be good advice. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε But let us not forget ότι οι ερωτήσεις μας δεν τρομάζουν ούτε απειλούν το Θεό. That our questions don't frighten or threaten God. Ο Θεός δεν χρειάζεται την προστασία μας. God is in no need of our protection. Και δεν είναι ανάγκη να δίνουμε εύκολες απαντήσεις σε δύσκολα ερωτήματα. And we should not feel the pressure to give a quick and easy reply to difficult questions. Κάποιες φορές δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο να πούμε δεν ξέρω. There's no problem in saying, you know what, I don't know what to say to this. Το μόνο που χρειάζεται κάποιες φορές είναι να ακούσεις, Sometimes all you need to do is listen, να αγκαλιάσεις embrace, και να είσαι εκεί για τους άλλους. and be there for others. Δεν ζούμε με βάση εξηγήσεις. We don't live based on explanations. Ζούμε με βάση ένα ακρονίμιο στα ελληνικά, τη ΕΕΠ, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, έχω ονομάσει. Ζούμε με βάση εντολές, υποσχέσεις και προειδοποιήσεις. He's using an acronym in Greek that doesn't carry over, but basically it reminds us of the phrase that we live based on commands, promises, and warnings. Και το σκοτάδι της κατάθλιψης μπορεί να αγγίξει όλους μας κάποια στιγμή. And the darkness of depression can touch all of us at some point.
Μπορεί εξαιτίας χημικών ανισορροπιών, It could be due to chemical imbalances in the body. εξαιτίας γενετικών ή βιολογικών λόγων, It could be because of genetic or biological reasons. εξαιτίας ψυχοκοινωνικών παραγόντων. It could be because of social and psychologic factors. Η κατάθλιψη είναι μια αρρώστια Depression is a sickness, και η ψυχή αρρωσταίνει. and our soul can also become sick. Θυμάμαι κάποιον πηγαίνει σε έναν γιατρό, ένας αδελφός, I remember a brother went to a doctor, και έλεγε για ένα συγγενικό του πρόσωπο το οποίο αντιμετώπιζε κατάθλιψη. and he was speaking to him about a relative struggling with depression. Και έλεγε το μόνο το οποίο κάνει είναι να κάθεται σπίτι, δεν κάνει τίποτα, βαρέθηκα αυτή την κατάσταση. Του λέω σήκω έξω και βγήκε μια βόλτα και αυτός κάθεται εκεί και κλαίει τη μοίρα του. And he was talking to this doctor, and he said, you know, this person, this relative, they just sit inside. They're constantly laying in bed, doing nothing. I say, get up, go for a walk, and they don't even want to move. Και ο γιατρός του είπε, αν είχε σπασμένο πόδι θα του έλεγε το ίδιο. And the doctor said, if he had a broken leg, would you tell him this, give him the same advice? Η κατάθλιψη δεν ξεχωρίζει φύλο, ηλικία, Depression doesn't discriminate against sexes, if you're male, female, μόρφωση, οικονομική if κατάσταση. you're educated or uneducated. Και κύριο χαρακτηριστικό της κατάθλιψης είναι το εξής. And a specific trait of depression is Ο μόνιμος αφόρητος ψυχικός πόνος. the permanent, unbearable psychological pain Που οδηγεί σε δύο βασικά αποτελέσματα. that can lead to two basic results. Την απώλεια της λειτουργικότητας Your loss of functionality, και δεύτερον το αίσθημα της παραίτησης και της ματαιοδοξίας. and second, the feeling of wanting to abandon and the feeling of futility. Δεν έχει νόημα ό,τι και αν κάνω. There's no point in doing anything because what's the point? Οπότε αυτοί οι άνθρωποι είναι άρρωστοι και είναι σε αυτή την κατάσταση όχι επειδή δεν θέλουν, αλλά επειδή δεν μπορούν. So these people are sick and they're in this situation not because they don't want to try or to get out of it, but because they can't. Και αν κάποια στιγμή στη ζωή σου ή τώρα βιώνεις έναν τέτοιο μόνιμο αφόρητο ψυχικό πόνο, And if at some point in your life or even now you're struggling with this permanent, unbearable internal pain, ζήτησε βοήθεια. ask for help. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι ο Χριστός εκπληρώνει και αυτόν τον ψαλμό. So, closing, I want to say that Jesus fulfills this psalm too. Ο Χριστός ενσαρκώθηκε επειδή η μαυρίλα της αμαρτίας έχει αγγίξει όλους μας, και σένα και εμένα. Jesus took on flesh because the darkness of sin has touched all of us. Ο Χριστός εγκαταλείφθηκε από τους ενώτερους του φίλους. Jesus was abandoned by his closest friends. Στον κήπο της Γεστημανή αναφέρει In the Garden of Eden, we read «Περίλυπος είναι η ψυχή μου μέχρι θανάτου». him saying, "My heart is sorrowful to the point of death." Και αναφορά του ψαλμοδού στο εδάφιο 7, «Βάρινε πάνω μου ο θυμός σου και όλα τα κύματά σου, πάνω μου ξέσπασαν». And in verse 7 of this psalm, we read, "Your wrath lies heavily on me. You have overwhelmed me with all your waves." Βρίσκεται την απόλυτη έκφρασή της στο Σταυρό του Χριστού, This verse is fulfilled on the cross of Christ, όπου ο Άγιος παίρνει τις αμαρτίες των αμαρτωλών, where the Holy One takes upon him the sins of the sinners ο δίκαιος των δικαίων. and the just of all the unjust. Οπότε άνοιξε την καρδιά σου στο Θεό ό,τι και αν συμβαίνει. So open your heart to the Lord no matter what is you're going through, Και άσε τον εαυτό σου και τους άλλους να θρηνήσουν. and allow yourself and others to mourn. Υπενθυμίζω ότι οι ψαλμοί αποτελούσαν ουσιαστικά το υμνολόγιο των πιστών της Παλαιάς Διαθήκης. I want to remind you that the book of Psalms was basically the hymn book of God's people in the Old Testament. Και τέλος, ας θυμόμαστε ότι ο Χριστός νίκησε το βαθύτερο σκοτάδι αυτού του θανάτου. And also, lastly, I want to remind you, Jesus did conquer the darkness of death itself. Οπότε με τη δική του δύναμη μπορούμε να υπερνικήσουμε το σκοτάδι της ψυχής μας. So with his power, we are able to overcome the darkness of our soul. Αλλά να βοηθήσουμε και τους άλλους γύρω μας να υπερνικήσουν το δικό τους σκοτάδι. But to also help others with his power to overcome their darkness. Και αυτό το κάνουμε επειδή ο Χριστός είναι το φως του κόσμου. And we do this why? Because Jesus is the light of the world.